সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে মডেল টেস্টে সকলকে স্বাগত। আজকে মোট 80 মার্কসের মডেল টেস্ট। বন্ধুরা যারা চ্যানেলে নতুন, তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। সঠিক প্রয়োগের উদাহরণ: এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। কোনটি শুদ্ধ? সংবলিত। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? সস্ত্রীক আসবেন। অ্যাসিলাম এর পারিভাষিক অর্থ আশ্রয়। কুকিং শব্দের সমার্থক পিক। সঠিক বিপরীত শব্দ যুগল উগ্র সৌম্য। অন্তস্থ বর্ণ কয়টি? 4টি। তপোবন এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ তপোযুগপন। কোনটি নিত্য সমাস? গ্রামান্তর। জয় শব্দের প্রকৃত প্রত্যয় জি যুগ অয়। সর্বজন এর বিশেষণ সর্বজনীন। টুপি শব্দটি কোন ভাষার? পর্তুগিজ। যদি সত্য বলো তাহলে মুক্তি পাবে। উদাহরণটি যে বাক্যের? জটিল বা মিশ্র বাক্য। কোনটি মিশ্র শব্দের উদাহরণ? চৌহদ্দি। পর্যালোচনার সন্ধিবিচ্ছেদ পরিযুগ আলোচনা। চর্যাপদ যে বাংলা ভাষা রচিত, এটা প্রথম প্রমাণ করেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা 46.5টি। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি মহামহোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের যোগ সন্ধিক্ষণ বলা হয় 1717 থেকে 1870 সালকে। আমির হামজা কাব্যে রচনা করেন ফকির গরিবুল্লাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের থাকা অবস্থায় বুদ্ধদেব বসু যে পত্রিকা সম্পাদন করতেন তার নাম? বাসন্তিকা। কখনো উপন্যাস লেখেননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প দুযোগের ওম। বাংলা উপন্যাসের প্রথম রোমান্টিক উক্তি পথিক তুমি পথ হারিয়েছ। কীর্তন খোলা নাটকটি রচনা করেন সেলিম আল দীন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকটিতে যে অঞ্চলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে? মেহেরপুরে। সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু গ্রন্থটি রচনা করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা কোনটি?
খাঁচায় কোনটি কাব্য? অরণ্য গোধূলি। সেলিনা রহমান রচিত প্রথম উপন্যাস জলোচ্ছ্বাস। পূর্ণেন্দু উপাধিটি যে সাহিত্যিকের? শাহাদত হোসেনের। প্রসন্ন প্রহর কাব্যটির রচয়িতা? সিকান্দর আবু জাফর। রবীন্দ্রনাথের অতিথি ছোট গল্পটির চরিত্র? তারাপদ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র আবার তোরা মানুষ হ এর পরিচালক? খান আতাউর রহমান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডক্টরেট প্রদান করেন 1940 সালে। Identify the clause of the underlined portion. I had a car whose color was red. Adverbial clause. The government gave the demands of the people. Gave in. She is beautiful, but she is dash her mother. Not so beautiful as her mother. The ministers arrived based a decision last night. Arrived at. I thought that dash was the last one. I thought that was last one. The prettiest one of all was the last one. I didn't think you will have any difficulty dash a driving license. In getting, at last one of the students dashed full marks every time. Gets full marks every time. The verb size can be changed into adjective by adding a suffix. We need $200 that this to pay for everything. Dollars beside this to pay everything. My friends always goes home dashed food. On home. In order to improve farming methods, we need dashed a machine. My uncle arrived while I dashed the dinner. Was cooking the dinner. I decided to go dashed with any friend as I needed some exercise for a walk. I don't mind dashed with the cooking, but I am not going to wash the dishes. Helping hobby. Which of the following sentence is a compound sentence? I am weak but I can walk. Paragraph plan allows to organize our ideas and decide on our approach. If I had seen you, I to call you. I would have called you. The correct spelling is heterogeneous.
What is the synonym of jovial? Gray. What is the antonym of gentle? Rude. Restoration period in English literature refers to 1660. Writing one's own life story is known as autobiography. The climax of a plot. What happens at the height? The Latin Secretary of Commonwealth Government was John Milton. The title of the founder of Romantic movement was St. Cloris. One of the four mentioned below is not a point of romantic age. William Blake. Alfred Tennyson wrote Lotus Eaters. Shakespeare's Measure for Measure is a successful comedy. Which one of the following is not written by Shakespeare? Dr. Faustus. Shakespeare wrote brilliant dramas. William Shakespeare is a famous 10th century English playwright. 16th century. Autobiography of the Prelude was written by William Wordsworth. The pen name of G.B. Shaw is Lee. S.T. Eliot was awarded Nobel Prize for the poem The Wasteland. American female novelist Pearl S. Bug got Nobel Prize in 1938. উনিশশো সালে ৩রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে যে আন্দোলন সংগঠিত হয় অসহযোগ আন্দোলন, বাহাদুর শাহ পার্ক স্মৃতিস্তূপটি নির্মিত হয় ১৮৫৭ সালে। যে প্রজাতিটি বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্নিত হয়ে গেছে, যে প্রজাতিটি বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্নিত হয়ে গেছে, বনু, মহিষ, নীল গাই, রাজশুকন সবগুলোই। শাক ফোয়ারা স্থপতি নিতন কুণ্ডু। কোন দেশের আইনসভায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়াকে বলে বিল? ইউনিয়ন পরিষদে কয়টি ওয়ার্ড থাকে? ৯টি। পাল রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? বৌদ্ধ। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ঘটে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের নির্মাতা ধর্মপাল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি রূপকে বলে
MOPA। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য যে কোনো দেশে স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র রয়েছে ভারতের। বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্যের সর্ববৃহৎ গন্তব্যস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইউনিসেফ বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন 1997 সালে। উপমহাদেশের চলচ্চিত্র জনক হীরালাল সেন। মুজিবনগর সরকার মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল 12টি। যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক নির্বাচন জয়লাভ করে 1954 সালে। বাংলাদেশে একমাত্র জলাবন রাতারকুল অবস্থিত গোয়াইনঘাটে। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করে? 2 নং সেক্টরে। কোন মুসলিম সংস্কারক ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন? সৈয়দ আমির আলী। বাংলাদেশে যে কয়টি জেলায় জেলা প্রশাসক নেই? 3টি। অ্যাটন্ট ও পাওয়ার চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন 4 ভাগে। সংবিধানে কোন সংশোধনীকে চতুর্থ সংশোধনী বিপরীত সংশোধনী বলা হয়? দ্বাদশ। বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা স্থাপিত হয় 1951 সালে। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পদ কয়টি? ক্যাবিনেট সচিব। মাতৃকালীন ছুটি 6 মাস কার্যকর হয় কবে থেকে? 9 জানুয়ারি 2011 থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান সচিব। যমুনা সার কারখানা অবস্থিত জামালপুরের তারাকান্দিতে।